واضح صوتي؟ اي واضح. دكتور تسمعنا؟ اي اسمعك. تمام يلا ابدا ان شاء الله. Doctor, today we will talk about blood product. Blood is composed of fluid and different kinds of blood cells. Plasma is the fluid portion of the blood. White BC protect against disease and infection. It range about 4.5 to 11 K per microliter. Platelets help in forming blood clot when bleeding occurs. It range about 150 to 450 K per microliter. RBC transports oxygen from the lungs to the other cells of the body and retain carbon dioxide to the lungs. هاي الصورة تبين النسبة مع البلازما بالبادي اللي هي 55%، 1% تمثل كل من الوايت بي سي والبليتليتس، و44% للار بي سي. blood products. Cellular components include red cells, platelets, granulocytes. Plasma include the fresh frozen plasma, cryoprecipitate, cryoplasma, stored plasma, and plasma derivatives include albumin, immunoglobulin, coagulation factor. Whole blood. Whole blood contains red cells, white cells, and platelets suspended in blood plasma. الwhole blood قلنا بيها تحتوي على الار بي سي والوايت بي سي والبليتلت داخل البلازما suspended in the plasma. Whole blood is the simplest, most common type of blood donation. It's also the most flexible because it can transfuse in its original form or used to help multiple people when they're separated into specific components of red cells, plasma, and platelets. يعني الwhole blood يعني أما تقدر تنقله as whole blood يعني كل محتوياته، أو بعدين ممكن تسوي له centrifuge ونقسمه إلى red cells, platelets, وبلازما. Whole blood is used to treat patients who need all the components of blood, such as those who have sustained significant blood loss due to trauma or surgery. يعني أكثر شيء indication بحالة significant blood loss لأنه يحتاج كل هاي الكومبوننتس مع البلاد. One unit الوحدة contain 450 rate of blood transfusion 3 ml per kg per hour. Whole blood indications. Indication acute blood loss with hypovolemia، ممكن بالاكسشينج ترانسفيوجن اللي يصير عندنا بالسيفير انيميا اكبر والسيفير هايبربيليروبينيميا وماسيف ترانسفيوجن. كونترا انديكيشن بالحالات اللي ممكن يصير عندنا فوليوم اوفرلود، اللي ممكن بالكرونيك انيميا وممكن بالكاردياك فيلر. red cell constraints also called back RBC. platelets and plasma are removed. بس هنا أنا بالله RBC نشيل platelets and plasma are removed، واليونت الوحدة تحتوي من 200 إلى 250 بس ده العفو، بس انه شلون تحصل الباك ار بي سي؟ لازم تسوي له سنترفيوج حتى تحصل على الباك سنترفيوج على مود يفصل. بالضبط الدكتور. نعم. يفصل سنترفيوج ار بي سي. نعم. washed RBC washed with 1 to 2 liter of normal saline. Washing remove plasma and other plasma constituents like plasma protein, microaggressive cytokines, and unwanted antibodies. يعني ال RBC washing يخلينا يعني يشيل كل السايتوكينز والانتيبوديز حتى ما يصير عندنا رياكشن. most important ان شاء الله راح antibodies. هاي العفو، هاي الوست ار بي سي يعني خاصه اذا ان شاء الله راح تخرجون تداومون بالثلاسيميا،
تشوفون كل ما نطلب دم يصير عنده تحسس انكومباتيبلتي، يصير عنده فيفر، هيماتوريا. رغم انه والسيكل سيل انيميا. جو اهيد. طيب عبر. كمل. indication دكتور decrease حالة decrease bone marrow production للار بي سي، يعني بحالة الليوكيميا او بلاستيك انيميا، or decrease الار بي سي survival مثل الهيموليتيك انيميا، بحالة السيرجيكال تروما اللي هي excessive bleeding، ومالتي transfused patient with recurrent febrile reaction، urticaria reaction، والanaphylactic reaction. ليش نطلب الثلاسيميا باكت ار بي سي؟ ما نطلب له هول بلد، يعني خاصه دول كرونيك انيميا، دول الثلاسيميا والسكر ولا بلاستيك انيميا، ما نعطيهم هول بلد، نعطي باكت ار بي سي. ايش قد هي الدوز مال باكت ار بي سي؟ 10 ل 15 دكتور سي سي. 10 ل 15 مل بير كي جي. اي، لان هو هذا ما نعطيه هول بلد، لان هو اوريدي كان هارت فيلر، كارديو يعني فصير فبردن على الهارت، فوليوم اوفرلود ممكن دكتور. نعم دكتور. اوفر فلويد اوفرلود، فنعطي بس الباكت ار بي سي، خاصه دول بالثلاسيميا ما نعطيه هول بلد، نعطي تطلب فد ريكوست الى فد بلد تطلب باكت ار بي سي. نعم. كمل. platelet constraint. The average lifespan of a platelet is normally just 5 to 9 days. If the number of platelets is too low, excessive bleeding can occur, and too low and too high leads to thrombosis, stroke, myocardial infarction, pulmonary embolism. يعني كل ما إذا كانت low راح يصير عندنا excessive bleeding، وإذا زادت راح يصير عندنا thrombus formation. ايش قد هي النورمال بليتلت، نورمال كاونت بليتلت؟ دكتور 150,000 إلى 450 المايكروليتر. يس. الفيترو والفيفو ايش قد اللايف سبان مالتها؟ يعني الفيترو والفيفو، الفيفو يمكن 7 إلى 9 أيام، الفيترو 3 دايز. يعني لو بات اذا واحد عنده فد بليدنج تندنسي وتشوف انت تطلب له البليتلت تقول له يابا دم طازج، يعني الدم الطازج يعني متفرغ خلال 3 ايام، لانه البليتلت مالته 3 دايز. نعم دكتور. كمل. The unit of all blood centrifuged using setting that cause the platelet to become suspended in the buffy coat layer, which include the platelet and white BC. طيب إذا تقدر تقرب الصورة شوية. ارجع. دكتور يعني هسه هنا بالطبقة السفلى عندنا هنا الار بي سي، وبالوسط هي البوفي كوت اللي تحتوي البليتلت والوايت بي سي. يس. طيب. The buffy coat is isolated in a sterile bag, then centrifuged again to separate the platelet and the plasma from the red cells and the white blood cells. Indication: platelet transfusion may be given for thrombocytopenia or platelet dysfunction to treat active platelet-relating bleeding, or as prophylaxis, induce at serious risk of bleeding. Contraindication to bleeding transfusion include يعني دكتور احنا البليتلت transfusion نعطيه بحالة thrombocytopenia or platelet dysfunction. Contraindication to platelet transfusion include thrombotic thrombocytopenic purpura and heparin-induced thrombocytopenia. Transfusion of platelets in this condition can result in further thrombosis. يعني في هاي الحالتين ممكن يصير لنا thrombosis. Platelet concentration from whole blood donation، يعني الدوز مالته يكون 1 unit per 10 kg.
يعني يرفع عنا البليتلت حوالي 50 كي بير مايكرو لتر. سايد افكت ديكلود ممكن يصير عندنا دكتور هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن، وممكن فبراير نون هيموليتيك رياكشن. ارجع طيب ما موجوده. فبراير نون هيموليتيك رياكشن، ممكن يصير عندنا الرجيك رياكشن وسيبتيك رياكشن. يعني قصدي البليتلت يحتاج لها بلاد جروب كومباتيبلتي، لو ما يحتاج له بس بلاد جروب بليتلت؟ دكتور ما يحتاج اي بي او كومباتيبلتي. اذا امرجنسي هذا يحتاج بس بلاد جروب، اذا امرجنسي ممكن تبطي راسا بدون بلاد جروب اذا امرجنسي. البلازما يحتاج بلاد جروب. يعني تحتوي على الانتي بوديز فيها. يس. Plasma infusion. Plasma infusion contain all coagulation factors, but has disadvantage that it contains along with it يعني تحتوي coagulation factor more plasma fluid, which is often not desirable since it can cause volume expansion. Therefore, we can use fresh frozen plasma, which has more coagulation factor and less plasma fluid. Or we can use the cryoprecipitate, which is better, which has more concentrated coagulation factor and minimal or no plasma no plasma at all. And still more one can be giving a specific factor without any mixture. دكتور يعني ساعدنا هنا البلازما انفيوجن، يعني هي بها فلويد وبنفس الوقت بها كوجريشن فاكتور بس وهي فلويد يعني، وال disadvantage يعني ممكن يساعدنا فوليوم اكسبانشن. بينما الفرش بروتين بلازما يكون تحتوي انه مور كوجريشن فاكتور واقل فلويد، والكرايوبرسبيتيت يكون فلويد اقل بعد اكثر. وافضل شيء عندنا بالكوجريشن فاكتور انه ممكن تعطي specific coagulation factor without any mixture. Since the plasma infusion contains all coagulation factor, so it can therefore be indicated in patients with the documented coagulation factor deficiencies and active bleeding. Deficiencies may be congenital like hemophilia or acquired secondary to liver disease, arterial anticoagulation, disseminated intravascular coagulation, or massive abrasion with the red blood cells. Plasma infusion therefore was used to treat hemophilia before more concentrated form like fresh plasma والكرايوبرسبيتيت. يعني قبل لا يكتشفون او الفريش بلازما والكرايوبرسبيتيت كانوا يستخدمون البلازما انفيوجن. وبعدين مؤخرا للهيموفيليا نستخدم المور سبيسيفيك كونسنتريشن لايك فاكتور 8. Plasma components. Based on those observations, we have now fresh frozen plasma, cryoprecipitate, cryoplasma. Fresh frozen plasma. Fresh frozen plasma, the liquid portion of whole blood is centrifuged and separated from red blood cells, white blood cells, and platelet. It's called plasma. When plasma is still fresh, it's immediately frozen within 8 hours of collection at 18 Celsius. A single unit of fresh and frozen plasma separated from single unit of whole blood is called third plasma, and it contains all coagulation factors in normal concentration. Fresh frozen plasma contains the label as well as stable components of the coagulation. تحتوي يعني coagulation factor وfibrinolytic and complement systems وبروتين that maintain oncotic pressure and modulate immunity and other proteins that have diverse activities. In addition يعني تحتوي أيضا fat, carbohydrates, minerals are present in concentration similar in this in circulation.
used for يعني الفريش بلازما use single or multiple coagulation factor in single or multiple coagulation factor deficiencies. Fresh plasma is efficacious for treatment of deficiencies of factor 2, 5, 7, 9, 10, and 11. When specific component therapy is neither available. يعني ممكن نستخدم الفريش بلازما إذا ما عندنا بين الفاكتورات بشكل specific لأن هي بالأساس تحتوي. Fresh plasma is useful in infants with secondary immune deficiency associated with severe protein loss enteropathy. يعني ممكن نستخدمها لهم بروتين لوس انتيروباثي اللي احنا قلنا فريش بلازما ويحتوينا ايضا على بروتين. and in warm total parenteral nutrition احنا قلنا هم يعني ممكن حتى بحاله poor nutrition لان هو بي فاتس وبي carbohydrates وبي minerals. Fresh plasma can also be used as a source of immunoglobulin. يمكن immunoglobulin for children and adults with humoral immune deficiency. However, the development of purified immunoglobulin for intravenous use largely has replaced the fresh frozen plasma. Fresh frozen plasma should not be used for hemophilia A or B deficiency unless factor 8 or 9 concentrate is not available. Fresh frozen plasma indication: single clotting factor deficiency, multiple clotting factor deficiency, massive transfusion, warfarin overdose, hemorrhagic disease of neonates, thrombotic thrombocytopenic purpura, and use in antithrombin 3 deficiency. الفريش فروزن بلازما الدوز مالت دكتور 12 إلى 15 مل بير كي جي ومust be ABO compatible. Storage at temperature of 30 Celsius. Now الشيلف لايف مالت ايش قد؟ العفو دكتور، الشيلف لايف مالت الفروز بلازما ممكن ايش قد تبقى؟ يمكن ما اعرف دكتور. الشيلف لايف مالت الهول بلاد او الباكت ار بي سي 30 دايز ممكن. نعم دكتور. الشيلف اي التخزين البلازما ممكن سنتين، ممكن مصرف واحد تسوي له صار له سنتين. الكرايو ممكن سنتين الى 3 سنوات. شيلف لايف كم سيف. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. Cryoprecipitate. It is the frozen blood product prepared from blood plasma to create cryoprecipitate. Fresh frozen plasma thawed at 1 to 6 degrees centigrade is then centrifuged and then the precipitate is collected. The precipitate is resuspended in a small amount of residual plasma, generally for 10 to 15 milliliter, and then refrozen for storage. The indication of cryoprecipitate: fibrinogen replacement. 1 unit of cryoprecipitate per 5 kg patient weight will increase fibrinogen by about 100 milligram per deciliter. يعني كل وحده من عند على بنعطيها كل 5 كيلو من البيشنت راح تزيد الفايبروجين بمقدار 100 of باك، فراح نضرب الوزن مالت البيشنت نضربه في 0.2 على مود نزيد الفايبروجين باي 100 ملغ بير ديسيليتر. Many institutions use this a standard dose of 10 units and then repeat dose if needed. The other indication is hemophilia for von Willebrand disease, disseminated intravascular coagulopathy, and uremic bleeding tendency. هسه شنو الكونتنت مالت الكرايو حتى نفرقها عن البلازما؟ الكونتنت الكرايو فايبرينوجين فاكتور 1 وفاكتور 8 وفاكتور 13 والفولولوبراند والفايبرينكتين اللي هو انتي سبسس.
يعني الكونتنت مالت الكرايو فاكتور 1 فاكتور 8 فاكتور 13 والفول والبراند والفايبرينكتين كونتنت اوف ذا كرايو. بينما البلازما كل الكلوتينج فاكتور موجوده فيه. فاكتور 8 كم؟ نعم دكتور. Factor 8 dose of factor 8 concentrate are calculated according to the severity and the location of the bleeding. As a rule, factor 8 1 unit per kg increase factor 8 بالبلازما level by 2%. The reaction half time مالتها 8 إلى 12 ساعة. الدوز بالانترناشونال يونت نحسب نضرب البودي ويت بير كي جي كروس ديزايرد فاكتور 8 level increase international unit per deciliter or percentage of normal cross 0.5. The target level by hemorrhage severity are as follow. إذا الهemorrhage كان mild أو فلازم maintain F factor 8 level at 13. Major hemorrhage maintain factor 8 level at 50. If life-threatening bleeding episode, maintain factor 8 level at 80 to 90%. After stabilization, maintain level above 40 to 50% for minimum at for 7 to 8 days. Factor 9. Individualized dosing based on severity of factor 9 deficiency, extent and location of bleeding, and the clinical status of the patient. The number of factor 8 units that required equal to 1 unit per kg cross body weight cross desired increase percentage of normal. Von Willebrand factor. Indicated for on-demand treatment and control of bleeding episode in adult with von Willebrand disease. Initial dose 40 إلى 80 international unit per kg and subsequent dose depend on the severity of bleeding. if يعني إذا كان minor أو major. إذا كان minor bleeding subsequent dose 40 to 50 international unit سيف موجود؟ دكتور يمكن سيف فصل النت عنده أو طفت الكهرباء. صدره مو مشكلة شوي.
دكتور الوقت هو تقريبا خلاص، فراح اسد الميتنج وافتح ميتنج جديد بالكالسيف جاي هاي ان شاء الله. 1.5 and 2 international unit per deciliter for recombinant von Willebrand and recombinant factor 8 respectively. Administration complete dose of recombinant von Willebrand factor followed by recombinant factor 8 within 10 minutes. Dose of recombinant von Willebrand factor and dose per international unit per kg across the weight per kg. dose of recombinant factor 8 الدوز نفسها مال von Willebrand factor divided by 1 by 3. The plasma derivative albumin, there's two preparation from human albumin solution 4.5% plasma protein fraction or human albumin solution to 20% salt poor albumin. The indication include nephrotic syndrome and liver disease with fluid overload. The immunoglobulin. Normal immunoglobulin prepared from the blood. ايش قد دوز مالته؟ نعم دكتور؟ ايش قد دوز مالته؟ immunoglobulin العفو الالبومين 0.5 الى 1 جرام بير كي جي. بريبريشن دكتور؟ لا الدوز مالته مثلا احنا دائما يدخل مريض عندنا بالنفروتيك سندروم نعطيه نقول له هذا البومين لان هو يزيد لنا الانكوتيك بريشر، فخاصه اذا سيفير اسايتس عنده هاي نعطي نوبات البومين اللي هي دوز 0.5 الى 1 جرام بير كي جي every 4 to 6 hours. كمل. نعم. Normal immunoglobulin prepared from normal plasma that contain usually IgG. Indication for hypogammaglobulinemia for infections and immune thrombocytopenic purpura. Specific immunoglobulins obtained from donors with high titer of antibody, like NTD, antihepatitis B, or anti-varicella zoster. The fresh blood stored for less than 5 days. It is a source of coagulation factors and platelet and white BC. Disease and choice of transfusion. For anemia, the first choice is bucket RBC. The second choice is whole blood. For blood loss, the first choice is bucket RBC. The second choice is fresh whole blood. For DIC, the first choice is cryoprecipitate. The second choice is fresh frozen plasma. For hypofibrinogenemia, the first choice is cryoprecipitate. The second choice is fresh frozen plasma. For factor 8 and factor 7 and factor 10 deficiency, first choice is plasma. Second choice is fresh frozen plasma. For massive hemorrhage, the first choice is fresh blood, whole blood. The second choice is fresh frozen plasma. For hypoproteinemia due to other renal disease, malnutrition, or liver disease, the first choice is IV colloid. The second choice is plasma. For prothrombin deficiency, the first choice is cryoprecipitate. The second choice is fresh frozen plasma. صوته واضح؟ هاي واضح. نعم دكتور. The bone marrow transplantation. Bone marrow transplantation is a procedure, is a process through which blood stem cells are transplanted in the bone marrow so that these healthy stem cells replace the cells that have been either damaged or destroyed in the bone marrow. Bone marrow is the spongy and fatty part of the bone that contain hematopoietic
stem cells, which are commonly known as HSCS. These hematopoietic stem cells are unspecialized cells that have the ability to either divide and differentiate to different types of blood cells or can remain stem cell. Function of bone marrow is in the body is to produce platelets, red blood cell, and white BC. In certain cases, bone marrow function can be impaired due to disease such as leukemia, plastic anemia, or lymphoma. In such cases, bone marrow transplant is done to replace this damaged or diseased marrow and restore the function. Indication of bone marrow transplantation for bone marrow cancer like leukemia, myeloma, or lymphoma, for plastic anemia, adrenoleukodystrophy, thalassemia, and sickle cell anemia, inborn error of metabolism, immune deficiencies, and congenital neutropenia. Types of transplantation. نوعين عندنا autologous or allogenic. autologous يعني نفس البيشنت. نفس المريض. نعم دكتور. The standard dose of chemotherapy cannot always cure the cancer, and high dose of chemotherapy or radiotherapy is often needed. However, such high doses of treatment damage the patient bone marrow irreversibly. يعني دكتور يعني مثلا مثل المريض مثلا اللي عنده لوكيميا احنا نضطر نعطيه مثلا دوز اوف كيموثيرابي ممكن جرعه تكون عاليه، فهاي الجرعه هاي الجرعه العاليه ممكن هي اللي تدمر البون مارو مالته. فلذلك blood stem cells are collected from the patient before administration high dose of chemotherapy، يعني قبل لا نعطيه under these circumstances and stored. بعدين نرجعها. This infused back to the patient once high dose of chemotherapy has been administered. Allogenic يعني اكو donor. The blood stem cells are obtained from the peripheral blood or bone marrow of donor who is suitably matched to the patient. The source of stem cell. To limit the risk of transplanted stem cell rejection or severe graft versus host disease in allogenic hematopoietic stem cell transplantation, the donor should be preferably لازم يكون HLA لازم يكون مطابق have the same HLA typing as the recipient، يعني لازم يكون متطابقين. First source is the bone marrow. In the case of bone marrow transplant, the hematopoietic stem cells are removed from a large bone of the donor, typically from the pelvis, through a large that reach the center of the bone. The technique is referred to some bone marrow harvest and performed under local or general anesthesia. The second source is peripheral blood stem cell. It is the most common source now of the stem cell for hematopoietic stem cell transplantation. They are collected from blood through a process known apheresis. First source is amniotic fluid, and the last one is umbilical cord blood. The complication. Major complication include veno-occlusive disorder, mucositis, infections, graft versus host disease, and development of the new malignancies. The chance of developing this complication depend on several factors: age, overall health, and disease that being treated for, and the type of transplantation. شكرا. عشتي ديك. هاي استاذ طيب. دكتور كيفك؟ على راحتك. إذا عندك إضافة أو شيء أو الطلاب عندهم سؤال هذا كيفكم؟ إذا عندهم سؤال كله. احنا اهم شيء يعرفون الدوز دوز اوف هول بلاد، خاصه ان شاء الله بيداوم بالطوارئ 20 سي سي بير كي جي، باكت ار بي سي 10 الى 15، البلازما 10 الى 15، الكرايو كل 1 يونت كل 5 كيلوات 1 يونت،
والكرايو انديكيشن هيموفيليا والفاكتور 13 والفاكتور 1 والفولو براند. اهم شيء ذا الدوز. نعم دكتور. جزاكم في السؤال. شباب اللي عنده سؤال يتفضل. هذا تمام دكتور. عاش بكم. شكرا جزيلا دكتور. ايش حياكم. مع السلامة.